na hiyo protection tu ilikuwa na hiyo mapenzi kwamba I'm the only parent. Yeah. So this didn't function. I think my dad alikuwa anataka tu kuni protect from what was going on. So akanipeleka in a relative's home. Okay. And that's another thing we don't talk about, because some of the things that happened in that home are not things that naeza penda sana kuongelea, right? But it moved from being in a relative's home to borderline kwa sasa wewe ndio mfanyikazi. Yeah. Na cousins wangu wameenda, sasa mimi ndio nimebaki kufanya hii kazi. Yes. There was a reason, there was a backstory as to why nilepelekwa in that particular relative's home, lakini haiku materialize again for reasons that to date sijaielewa. So nafikiri pale the frustration of nimetoka kwetu kuko sawa, nimeletwa hapa, it's like I'm the one who's watching. So na wanaenda wote asubuhi na baki peke yangu. And I found at how old? That is immediately after Form 4. That is now when I'm 16. Yes. When now you can understand. Yes. You can read in between the lines and say, I see maisha mzuri. Hapa ni kama sipendwi. Yeah. Ama niko hapa kusaidiwa in XYZ, lakini ni kama hawataki kunisaidia hivyo. Yes. Yeah. So in the bid of, I think for me I was seeking belonging. So ukimaliza kazi unatembea penye unanunua nyanya, unapata rafiki hapo, and then rafiki someone to talk to, someone to show you that you have a friend. And then that friend introduces you to other friends. Yes. And then boom. Where was this? Was this Nairobi? No, this was in Nakuru. Okay. So na siku moja na shanga ala, it's not business as usual. I mean umemaliza Form 4, so you can tell that whatever is happening my body, this is not sitting. Lakini I think also being very young and having been protected for so long, sikufikiria mbali like naweza kuwa I am pregnant by the way. Had you been in a relationship? Ama kale ka fling kaseko kakusindikizana mpaka kwa geti yenyu mrudi? Hata sijui ulikuwa gana boyfriend before? That was the boyfriend. Oh, this was the first one. That was the boyfriend. Okay. Yeah. So there I was, pregnant. And the relative was a medic. So it took a very short time for... Kujua aka? By the way. Uyu, This bathroom trips, hizi. Zimekuwa mingi. So nikakaa pale, and I think nikajua, lakini nikakuwa in denial. Excuse the journalism in me. How long were you together with this boyfriend? Ndio uje kujua kwamba una ujauzito. Uyu sweetie. You know then nobody could tell you nothing, eh? There were a few months, by the way. Okay. Very few months. Yeah. Between mimi landing in Nakuru na kujua mtu na pregnancy. Yeah, hope step jump. But at least you're happy uni mtu neza ongea nae. Yeah. This is someone who's there for me. Yeah. The frustrations that I'm going through hapa palinaishi, at least nikikuwa nae. So this was not really love. No. That's when it was, I think looking back, ilikuwa tu kutafuta either validation and acceptance. And somebody to listen. And this someone accepted and listened to you. And they really listened. Oh, totally. These people gave you their shoulder and everything. You leaned. Completely. How old was he? 2 years older. 2 years older. So 16, 18. Yes. So here you are. Here I am. Medic kwa nyumba ashaku sorora akajua huyu hayuko peke yake. Medic akamua hizi struggles here her baby, akaniambia off you go. It's been real. Off you go, you're going where? Back home. Father? Wacha hata na father. Unaenda ikiwa how old? Let's start with nilifika kwetu na giza. That is how much I think the medic was done. Okay, umechomolewa ikiwa na how old? Like enda kwenyu. Could you tell? I think 4, 5. Okay. Yeah. Showing? No. You see, I'm small. Yeah. So it didn't show early. Yes. So mimi, hata juzi kuna mtu aliuliza nani hana kwao. So mimi nikarudi kwetu. Kafika na giza. Nataka kutupatia nyumba, nani ana kwao? Nani ana kwao? Yes. So nikarudi kwetu. Kafika na giza. Of course huwezi sema nimekuja kwa sababu ya ABCD. Lakini you don't need to say sababu relative alishasema. Oh, information. Oh, anakuja na ako hivi. Mzae uzuri alikuwa anafanya kazi away that time. So ukifika hakuwa. So I found my mom, my stepmom, my mom. Mimi nikaka, I didn't say anything. Mimi nilika tukae. Yeah, aliongea. Hapana, tuliangaliana tu. So tukakaa 6, 7. At 7 mimi sijua, to date sijawahi understand, because there was an infatuation of walking. Let me tell you, I used to walk
Mushanga, what was the walking? Okay. So nilikuwa natoka asubuhi, natembea literally kilometers and then I come back home. You've jumped the gun. Ebu ngoje. Amkuongeleshana. Mulikuwa gana relationship hata kidogo na stepmother? We talked about everything else except. Habari ya kwa auntie ama kwa uncle? Kwa auntie, wako aje? Safari ilikuwa aje? Uko tupoa? Kwa sababu kuna njaa? Utaka anything? Utakula? Utakula? Dad alikuja when? So my dad now used to come every 9 days. Akakuja. 9 days later. Actually, see 9, they were like 5 days later. Juu inakali aliambiwa ni ukuje mapema. Akakuja. Kukuja uoga nayo, akiingililia front door, mimi naingililia back door. Yes, atupatani. So 5 days atupatani. Akawacha pesa kwa meza, akarudi. Yes. That's the other thing. I think in our times, because that's 2005, we never at any one point start na tukaongelelea hiyo mimba. What was the money for? In case I need anything. Oh. In case you need anything. Yes. We've already sorted. My mind was like maybe aliacha pesa ile enda It was in case I need anything. Yes. So at 8, I think 7.5, 8, ikani hit, I need to go to college now. But then kuna hii situation. So what do I do? At 8 months? So what do I do? Any clinic hapa katikati? Ama we uko tu? By the way, I didn't go to any one single clinic. Mimi na daktari tuliona na siku ambayo nilikuwa na deliver, by the way. So I went and told my mother, sasa iko hivi, nataka kwenda college shule at some point. So mambo ni haya mawili. You commit, nitarudi, ama we terminate na nirudi. Either way, nitarudi. What is giving you this guts? Unajua kwanza, we umerudi na ball. We unaongelesha kina nani hivyo kwa hii nyumba? I don't even know where the confidence was coming from. Yes. So my mama kapigia mzae akamwambia, tell her to deliver. Shule ataenda hata kama ni majuu ataenda. Why are we even talking about this story? Yeah. Amalizane kwanza. So I was told to start looking for schools. Nikaanza kutafuta shule. Yes. Nikakaa. I delivered my baby. And she came premature. I also think part of it is because I wasn't feeding well, denial. And then 2, I think the stress levels looking back were very, very, very high. Yeah. Alafu 3, pia kulikuwa na silent stigma at home. You know ile wanakuambia lakini hawakuambii. So there was a lot of that. So my baby came premature. And tukaka hospitali for a whole month because she was underweight. She had medical conditions. Yes. I fell sick. So we were there for a whole month. Unajua kuko hospitali December. Ni wewe, hakuna watu, you're not sick, but you're stuck there. Mtaletewa mshere na nyama siku ya Christmas. Ayo na mpaka walikuwa nasema anytime you need visitors wakuje tu. Ni December. Ni December, it's your second home. There I am 17. Your delivery was normal? Yes. So it's a child with a child and they're sick. What happens what happened when you first saw the baby? Confusion. Like sasa ndafanya? Confusion of sasa nitadu. Oh. Okay, sawa, she's here. And then now, what do we do? You know, now it's even worse. At least ulikuwa umezoea yako na wewe kwa tumbo. Mko watu moja. So now there is you. Baby is here. And remember, ile dysfunction ilikuwa nimeongelea, it is still there. See ati imeenda mahali. So it is chaotic at home. Then he's a new baby. Yes. He's you at 17. With a child. So tukamaliza, tukarudi nyumbani. And the journey began. So nikaanza kulea. Lakini sasa unalea aje na wewe mwenyewe unalea. Your parents are parenting you, but then you're supposed to parent. Has dad said anything to you? Mumekaa mkaongea even now that baby is home? We have not talked about it. We have just made sure both mother and child are comfortable. Wow. And comfortable we were. Lakini kumbuka anaamka naenda. Unaenda wapi? See, anaamka naenda kazini. Yes. Like 9, he's away for like almost 2 weeks. Oh, those 9 days. So we unabaki na baby and the people. With. Yes. It wasn't pleasant. It wasn't pleasant, by the way. What happened? You know, people will taunt you, but then package it in a way that it looks... Ni makosa yako. Lakini hawambiwi kabisa ni makosa, lakini the words they are using, the attitude, the tone, it's not very okay. But sasa, this child is sickly. So, processing the sickness, my age, and the taunting. The baby, the environment. Yeah. Now, fun fact. The father to this child, at no point did they deny the child is theirs. Unajua tukua shule tulikuwa tunaambiwa ukipata mimba, unaenda kuishi na huyo mtu. Unaenda kuishi ama ataruka.
hakuruka. So I was there very confused also juu anafaa kuruka na haruki sasa. Sasa pia anatakaje? Sasa anatakaje? Alikuja kuona mtoi? Hakuja. Now then kulikuwa hakuna mobile communication. Nilikuwa na mobile. I'm very happy to say. Sasa wewe. Sasa ulikuwa na simu gani Sagem? No, I had a Samsung. What is wrong with you? Why? Samsung in 20 what? My first phone was a Samsung. What year was that? 2005. We come on. Why? Nani alikununulia Samsung? My dad. You remember the part I said where he made sure we were comfortable? Yes. We were comfortable. And I was communicating with this guy. And every time I'd go for either medical checkup or clinic, we'd talk. But I remember around 3-4 months, there's a day I came from hospital and I called him because I was a bit frustrated because we couldn't really figure out what's going on with this girl. Yes. So nikampigia simu, nikamwambia, leo nimetoka na vile nasikia. You know where you just vent. Yes. Unajua aliniambiaje? Akaniambia na sasa hizi simu mingi unashinanga ukinipigia. Ni kama mimi ndio nafanya ngoa mtoto kwa mgonjwa. Niko wait a minute. Hold up. What did I Huyu amesema nini? Hizi ni gani? Unajua nilifanya nini? Nilitoa SIM card. Nikatupa SIM card. Unatupaje SIM card? Those days SIM card ilikuwa 20k. Sini siku hiyo? I remember the only person in my family who had a phone was my brother. Nilitoa SIM card. Alikuwa kuja nikatupa SIM card. Kikadi kikubwa hivi like usiwahi nipata tena. Tusiwahi ongea. Nikatupa SIM card. I was done. What was the problem with baby? Alikuwa na chest issues. Yes. And then her nostrils had a problem. Ilikuwa imefika mahali hata pediatrician anasema we operate on the nostrils. Adenoids. Zinaitwa kitu kama hiyo? I was 17. It's 2005. I have sorry basi pole. So I threw away the SIM card. Kaa huko. Siutaki kuulizwa kitu ama kuambiwa. Let's not talk. 18 years down the line. Hajawahi kuja? Baby girl hamjui? Labda natufuata kwa mtandao sijui. Baby girl ashaiuliza? And we had that conversation. Candidly na hapana sikumwambia aligongo na basi. Juu hako gongo na basi. Juu yuko hai. I would assume so. No, ulimwambia exactly kile kilifanyika? To the T. Lakini pia nikampatia option, would you like for us to look for him? Yeah. And she looked at me and she said no. Okay. Yeah. Turudi nyuma kidogo. Umetupa SIM card? Life is not lifing at home. Baby ndio huyu mgonjwa. At what point did she get well? A chest? I think. Was the operation ever done? No, we didn't do actually the day the ped said we work on the nostrils, that was my cue. Never went back to that pediatrician again. So a regular ENT professional. Tukampatia just mild medication. Imagine akapona to that. Thank God. Yeah, so ulirudi college at 10 months, akiwa 10 months nikarudi shule. Now that's another interesting story. Nilipata shule Voi. You know, sasa wewe. Sasa you know, and nakuanga very big advocate of people doing therapy, although we are yet to embrace. Yeah. Going through therapy, kitu moja nilirealize mambo yavo ilikuwa tu mikuhepa. You want to pull the microphone up a bit? Yes. I was just running. Ulienda Voi? Uliacha baby girl? Na nani? With my mom. Yeah, she took good care of her. She did. She was a good shosh. She is still a very good shosh. Awesome. So nakamwacha at 10 months. Ukaenda Voi? Nikaenda Voi. And how did I go to Voi? Nimeapply shule. Mi move on sababu niko engrossed into parenting. Yes. And then one day my dad randomly anaenda huko kwa post office anakuta kuna barua ilikuja. Tunaangalia tunaona deadline is like 2 days from that day. Nani unaenda? Park? Yeah. So one day nilikuwa na my child, the next day nilikuwa Voi. Voi unaenda kusomea nini? Hospitality management. Okay. And unajua sasa the medication that you given kustopisha maziwa and all that wezi po over the counter. So imagine my first semester in school. But nikaenda Voi, nikasoma, nikajiambia niko mbali. Let me tell you, I used to travel so much from Voi to home. One day madhele niangalia akaniambia nikuone hapa tena. Na hiyo ni 205, si ati siku hizi kuna barabara nywe atutengia kwa SGR. Ndio Mombasa road ilikwenda Jengo. Mabonde. Diversion. Vumbi. You think? Milk. So ni natoka na basi usiku naingia Nairobi, asubuhi napanda mat
kwetu ni Kirinyaga. Naenda ni nani? naenda naona mtoto, maybe that's Friday, sisi na class Saturday. Sunday naanza safari ndio Monday nikuwe class. Siku moja madhale niambia nikikuona hapa tena rudi hapa unitambue, nenda usome. Yes. So nikaenda at some point nika adapt into it too. So nikasoma, nikamaliza. So the baby is growing, medical situations imeanza kuwa a bit better. Thank God. And then she starts talking. Akaanza kuniita Esther. Sababu sasa nashanga. Sasa wewe unaendaga unarudi. Then shosho ni mom. Yeah. To date. Anamuitanga mom. Yes. So nikamaliza nikakuja Nairobi. Esther amerudi. Nikarudi tukakaa nyumbani kiasi, nikasema nataka kuongeza masomo. Nikaenda Kenya Institute of Management, nikafanya marketing. Nikamaliza, nikaanza hustle. Na sasa we've been hustling since. Yes. The president. Just hustling. The hustle has never stopped. So akaingia shule. Yes. The first years were tough. Sababu bado mko home. Bado tuko home. Yes. So ujahama people go to college and they're like, saizi naweza fanya kakibarua hapa na pale, wacha tuhame mimi na mtoto wangu. Tunahama na which confidence na pesa gani? Munaenda wapi? Tunaenda wapi? Bado mko home. Bado tuko nyumbani. So venye nilimaliza Institute of Management nikajiambia wacha ni hustle kidogo Nairobi, sababu yeye anaingia shule and then I can send some money home and then she can go to school. Ulipata ball lingine? Hapana. Bas, stop giving me that face. I'm thinking so so the dysfunction has morphed. Yes. From what it was to sasa iko Pro Max. Imeshika kabisa. And then somewhere along that arrangement, my mom now had our last born sister 2 years before my daughter. So my sister and my daughter look like age mates. 2 sisters. Yeah. Huyu ni mkubwa tu kidogo. So mimi hustle natuma pesa nyumbani, lakini because of some things that were happening, all this money is not going to my daughter's school fees. Mimi najua nimetuma full fees, but my mom would make an executive decision to pay part my daughter's, part my sister's. Yes. So niko huku naomba mtoto aliacha na basi kwa barabara na shangaa. Aje na nililipa. Nimelipa full fees. So I got to know like after a whole year what had been happening. Sasa hizo nafanya nini Nairobi? I was hawking. You know, mombe mabeshte zangu, that's what I used to do. Na watu wanafikiranga ni jokes. Ulikuwa unauza nini? Unajua how can I put it? Ni nini? Exactly, I'm trying to package it. Kuna kuanga na these guys wenye wanazungukanga na maybe flasks, hot pots. You see how my size and those hot pots. But it had to be done. Ulikuwa unazibebaje? I think there's jua ikwagi hot pot moja. Kuna ile ndogo hivyo flask sasa zile kubwa unaambiwa hii hata ukiwa na wageni unaweza eka chai ya watu 50. Biblia akisema the Lord is your strength. Yes, the Lord was your strength. Precisely. So I did that for quite some time. Na unatuma pesa na ailipi yote. Wacha hivyo. Unajua zile ulikuwa unauza set moja dhao, commission yako ni 90 bob. School fees ilikuwa 6k. So lazima uuze. You have to. Naishi wapi? Naishi hostel. So hostel at least my dad alikuwa ananilipia, so unajua pale uko na breakfast na uko na dinner. Yes. Lunch sasa depending na sales zako utajua kama ni fees ama utakula ama ni kukula. You figure. So one day nakumbuka I had it. So I took a break nikaenda nyumbani, madhali niangalia kaniambia Aki utakufa. Nasema ulikuwa umebaki kichwa. You know, there's a way you lose weight. The only thing people can know that it's you ni kichwa. Everything else is gone. Aliniambia utakufa akiwacha. Did you always have a small body? Yes. So sasa shida imekutandika. You are half of what I am now. Akaniambia wacha. Lakini sasa na wacha naenda happy because I don't like the situation at home. Now for sure I want to turn it around and I want to make it better for me na mtoto. Na afadhali hata ukihepa kama uko hapo akili kidogo inatulia. Bas. Anakamwambia hustle nitawacha lakini nyumbani na usirudi. So nikarudi huko so I left that, nikaanza kufanya vitu zingine hapa na pale, nikaanza kutafuta tu kazi corporate hapa, kizungu pale. You know? So ikaanza kuwa sasa umemove from 90 bob to uko na kamshahara kama ka 10,000. Unatoa ka 6 ka school fees. Ama hata juu term ni 3 months unaweza hata toa 2k. So at least within the month. Umehama hostel?
Sijahama hostel. Yes. Hostel nitahama sababu hostel ni wapi? Ngara. Hostel nayo nitahama sababu ilifika mahali to date sijuange nini nilingia my dad ama maybe najua and I don't want to talk about it but siku moja tu aliamka akawacha kulipa. Umekuwa mumama huyu sasa? Hapana, ilikuwa influence ya mtu. Okay. Nikaangalia nikaona na hapa kidogo nitateseka. Somebody, and God bless their soul, mtu tu aliniangalia akaniambia Esther, inaiwizi, wacha nikusaidia pack. So ni alikutoa hostel na akakutoa kwa maflask ama saizi umetoka kwa maflask uko na job at least ya 10k akakutoa wholesale Ngara? Akanitoa nikaenda Gedho. Nocha nikwambia mimi naheshimu Gedho 45. I really respect that hood. Nani alikupeleka Gedho? Charlie dem? A certain guy. And I really appreciate that guy. He liked you or did you guys? No, actually we had a thing and I really appreciate that guy because we dated for quite some time. Not some time, like 2 months, like 5 years thereabout. But one thing I appreciate him for is not just moving me from the hostel, is the fact that he gave me a roof over my head with nothing attached to it. Not because he wanted anything in return, but nikiangalia nyuma mimi nasemanga that guy was used by the Lord. Na nilienda huko nikajipanga niyo kazi ya 10k na hata sikukaa sana. 3 months into it, 2 months nikapata kwangu. Unaambiwaga angels nikapata ni hawa watu tunaishi na wao. Nikapata, I got my first cabin sitter. Yes. Na kutoka hapo to date I have never sijai like backtrack. Life ilisonga na ukasonga nayo. Ikasonga na nikasonga nayo. Na kitu kingine mimi husema that guy used to encourage me a lot. Alikuwa ni alinisaidianga hata kujua how to draft proper CVs, how to send them out and all that. And alikuwa he would listen out. Akisikia tu kuna place fulani kuna a certain opening are you able kutuma sahi? Hapana, wacha nikutumie. And I grew. Nilikuwa najituma, yes, but I do appreciate ile effort pia alikuwa anaweka. So here you are, Githurai, umepata kwako, bedsitter, baby girl bado yuko kwa mom. Yes. So shule anaendelea. And the reason sasa at that point tulianza kuongea, now we started talking about this whole child now with my mom and my dad. Wakasema kwa vile amepata shule mzuri, wacha akae hapa. Asitoke. Wewe ngangana huko, as we shall take care of the baby. And remember nilikuwa nimesema I lost my mom at 3 years. I named my daughter after my mom. So the attachment between sasa my dad na mtoto ilikuwa big different. So at some point tukaanza kukua all his daughters. Yes. Yeah. So and then plus the name. Yeah. My wife's name. This is my first grandchild. Yes. So nikapiga hustle Nairobi. Mtoto anasoma. Akasoma kabisa akamaliza class 8. She performed very well. Alikuwa the first girl in the county. Oh wow. Akamaliza, akaitwa one of the best schools in the country na sasa anamaliza form 4. Mimi mwenyewe nimegrow from what I was to what I'm doing now. Yes. Yeah. So where you guys at right now? So right now she now permanently moved in with me. Yes. So we stay together. And then you've had the daddy conversation. We've had the daddy conversation. And then I have seen her morph to this amazing human being. Yes. And she's very proud of me. I'm very proud of her. It's a beautiful relationship. You have a good friendship. Yeah. But kitu naeza taka kuemphasize is single parenting, or the way we perceive it, and people perceive it differently. Na mimi I respect how everybody chooses to see theirs. Yes. Lakini mimi I confidently say I am not a single parent. I may not have, the father may not be in the picture or another father. Yes. But the support yenye my parents wamenipatia and my circle imenipatia, nasemanga I do not parent by myself. Yes. It has this parenting you're talking about has nothing to do with baba yake, but umekuwa na watu. Yes. Nimekuwa na mtoto amelelewa na watu. Unaambioga mtoto ni wako ukiwa umembeba tumboni. Nakwambia akitoka community takes over. Wakisema mtoto ni wa kijiji. Yes. For me I know. Na the other thing I like emphasizing ni sipendelei vile we like looking at single parenting as a warrior story. Yeah. It doesn't, I'm a single parent. Yeah. Nisaidie. So many people have that thing. No. Wanaifanya inakani kama, I'm sorry to use this word, but some ulemavu of some type. Yeah, and it is not. And it is not. Sababu I have seen families ambazo mama yuko, baba yuko, lakini hawa watoto either ni kama they are being parented by one parent, ama aki borderline. Hata wako hawana wote. Yeah. Yeah. So
for me naeza taka narrative isonge from, and sisemi ni vibaya kupatiwa usaidizi, because even me I've been helped to where yes, until but it shouldn't be like a curse. Yes. Ama wewe ni kilema. Don't make it the norm. Let it not be your label. Actually, yes. that's the correct statement. Thank you. Let it not be your label. Usikue, if you want to introduce yourself, unasema, my name is Wanjiku, I am a single mom. Most of them are using, there's something Dr. Funguka said, he's my colleague here, he does a program, akasema, wacheni kutumia the single mom thing kuchuma kutoka kwa wanaume. Yes. You know, you're using the children to get from men or to get from people, you understand? Even for ladies, naonanga mtu anatafuta kazi, labda mtu anakutafutia kazi wewe, nasema, unajua Dee mpatie tu kazi, aki akona watoto na ni single mom, aki najua atajituma. Si guarantee. Usimuone hivyo, ni single mother. You feel like haifai kukua, we have normalized it kukua like a label, and it shouldn't be. That's one. 2, issue ya teenage pregnancy, kuna dynamics mingi sana ambazo zinafanya wasichana wanajipata in those situations. Yes. There's where someone ako tu naughty, atutakata. Yes. Lakini kuna ile pia the environment at home si conducive enough. There's that parental love in a miss. There's a level of dysfunction. It could be a case of rape, it could be a case of culture. Yes. Yeah. Lakini na feeling ingine kama tuli blanket tukaamua huyu akipata mimba, huyu alikuwa gaski. Kama mimi every time na kutananga na mtu and then they're like, no, ulijua hii mambo mapema. I'm like, that statement is wrong in so many levels. Yes. Because you do not know the dynamics. You don't know the story behind it. And hata nikikupatia hiyo story na uone hai make sense, that is also okay, sababu it doesn't have to make sense. Convince. Yeah, it doesn't have to make sense to you and for you. But also subsequent, nasemanga having a child early is not about what happened to me. But for me, what has happened for me, yes. na hii arrangement for me has been very, very beautiful. Sisemi it's always easy. Sometimes inakuanga very hard. And especially hii nchi, by the education, good education in this country is expensive. Yes. Yeah? Na the Lord amenibariki na a very bright girl. Huwa anajituma. So I really try. So at no point ungekubali to let her down. No. As a mother you had to do everything and anything. Yeah. Kwamba Mungu umenipa mtoto, anapenda kusoma, akili anazo. So nipe na nguvu, niendelee kutafuta, ni make sure kile mtoto wangu anataka anapata. Na God anakuanga faithful. He's very faithful. Yeah. When you make those prayers, he makes sure hamkosi. If today, let's call him Mr. X, shows up, maybe at work, ulivyosema labda anawafuatilia kwenye mtandao, labda anajua mnakoishi, I mean, he's been following up and just shows up and says, I want to see baby girl. Atamona tu. You know, are you bitter? No. That he left? I'm are not you bitter thankful that he left? That aliwaondokea na maybe maisha ilikuwa iturn out hivyo, maybe that is what made you strong? I wouldn't say I am thankful per se, not in a bad light. Yes. But musema things turned out the way they should have turned out. Because pia yeye, he was very young. Yes. He had a life he needed to chase. He still needed to focus and find himself. Yes. So labda ingekuwa unfair for me kuinsist kukua pale na akona dreams zake anataka kuchase. Musema life is not always about you. Yeah. The other parties matter as well. You're among the few. Yeah. You're among the few women who actually speak and say, msepi alikuwa na life. Because most of us will be like, umenipatia ball, you made me pregnant, you should have been here, you should, unaona, wengine pia kungangania. You know, kungangania being there. Like, sasa unataka niende wapi. But you see, you looked at it from a different perspective and said, umse ako 18. Mi niko 17, siju niko 16. Ye pia ako na life. Not so many of us would reason like that. Yeah. So, labda me being there, ningemzimia nyota, who knows? Yeah. Angeaf kwenda kufanya nyota yake kwa Ezekiel. Nyota yake ya success. Yes. You know. Misema everybody ana deserve kupata the best. Yes. And life is not always about you. Even there are other people. They matter. Yeah? So it didn't work out. Sasa utakasirika for how long? Yes. For how long will uta you insist, utamforce akwe kwa life yenyu for how long? And also, God, the way I experience God naonanga ikuwa very interesting. Unataka baraka, lakini you're holding bitterness. Yes. Your palm is closed. Kuna watu hujawasamehe. Sasa ataekelea wapi hizo baraka? Ataziwekelea wapi? So for me, I would insist, wacha to demystify
the narrative around single parenting, and it is both ways, both his and she's, or should I say male and female, because these days we have a million and one genders. Leave those ones alone. Yeah. So we just demystify na tukubali kwamba life ili happen ama life may happen ama these dynamics out there. Yes. Then what next? Now I'm not invalidating people who've been together alafu meachana and then there is the issue of child support and all that. I'm not invalidating. I'm only saying let us repackage the story. Yes. Because that story, iyo story yenye unajaribu kupackage in a bitter way to try and make us feel a certain way, tutafeel leo na hatutafeel kesho, and then from kesho you will be bitter with now yourself and then with us. And every other day you'll be looking for audience. Precisely. Utakuwa unatafuta ni nani nitaambia ile story. Who's going to pull a woye? Tell you what, kabla turudi uzungumze na watoto wa kike ambao labda wako kwa situation kama hii, just to share with you, I'm a teen mom as well. Wow. So I can relate. I got Ryan almost 16, 17 years. Actually 17. So naelewa hiyo jani unaongelea. There's a lot of society not understanding. Kwa ndio story, ni mkora, huyu aliharibika, huyu ni... Even mine was worse because I got pregnant, I think, some months after my mom passed. And they're like, hey, si hata ungeacha hapo mziki. You know, people like, hey, hata kaburi jakauka. So those were there. And today that we're here, tumepitia iyo daraja. And now it's easy because saizi utasikia mzazi ataelewa mtoto ampata mimba rudi usome. Then even the school would look at you like, unarudi wapi? Yeah. You know? So when we come back, we'll talk to the young girls from your experience. You'll tell us what you're doing now. And just the journey in a nutshell, and what you'd like the young ones, the ones looking at us right now, the ones who are maybe 17, 18, sasa hivi, something to say to them. All right. So tufanye vidokezo news briefs alafu turudi. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Itakapotimia saa 6 kamili utakuwa unaungana naye Edwin Simiyu, lakini kwa sasa hivi tuangalie vidokezo. Ni kwamba jopo la majaji 3 wameanza kusikiliza kesi sheria ya fedha mwaka 2023 na mahakama kuamua mustakabali wa mkataba ya uwekezaji wa bandari Tanzania. Taarifa zaidi saa 6 dhuhuri na Edwin Simiyu. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Nuru 47 inatua kaunti namba 32 na ni ndani ya Nakuru. Ni kurudisha nyuma kidogo, ni kwamba tulikuwa nawe katika kesha ya kwanza ya Nuru mtaani Utawala Nairobi, na sasa hivi tutakuwa Nakuru. Hiyo ni Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 8. Kesha ya Nuru mtaani itakuwa katika kanisa la PAGK mtaani Langa pale Pangani Nakuru. Ibada ya kesha itaanza saa 3 usiku hadi saa 11 alfajiri. Njoo tuangaze nuru katika neno la Kumbukumbu la Torati 1:6 ambayo inasema moving from the mountain to the mission. Mama Taifa Eva Malili atakuwepo. Karibu tukeshe pamoja, kwa sababu watangazaji wa Radio 47 watamsindikiza. Tukutane ndani ya Nakuru. Dakika zikiwa 51 tumalizie Funguka Na Dee, tumalizie gumzo letu la siku ya leo, na tunazungumza na mtu ambaye amepitia yote, mtu ambaye amejifunza. Umesikiliza na mpaka sasa hivi anakuambia what she has with her daughter is a friendship, a relationship ambayo imekuzwa na the ups and downs ambazo wamepitia. Na pia ni vizuri wakati mwingine kushukuru kwamba Mungu anatupatia wazazi ambao hawatutupi. Wazazi wanatupatia wazazi ambao, Mungu anatupatia wazazi ambao wanasimama na sisi. Your parents are to be prayed for, to be thanked, because irrespective of every other thing that happened, waliona the person to look after ni mtoto mdogo. Huyu yuko innocent. Huyu amejipata hapa, and us taking care of our grandchild inapatia mama yake fursa ya kujijenga, fursa ya kupambana. I am glad that you never gave up. I'm glad that you've done anything and everything a mother would do to provide for the daughter. Yeah. Sometimes it doesn't turn out so well, because unasema if mom was here, if I had my mom, had mom been here until that age where you got pregnant, kuna saa tunakaga tunajiambia haingefanyika. You know, I used to say if my mom didn't pass when I was 16, singejikuta mama Ryan, you know, not knowing ilikuwa ni mpango ya Mungu. So for parents who are listening to us right now, who are teen parents like you and I,
and teenagers ambao wanatusikiliza, what can you say to them? So for the parents that, so parents who are parenting teenagers right now, if you haven't fostered, kama uhusiano wako na your teenager, as far as you're concerned, si urafiki, you need to nurture it. Yes. Sababu sahi si kama hata kitambo, sahi they are very well kwa information nyingi, you need to make your child your friend. Yes. That way atafunguka na utaweza kupick things that probably would be swing them to side of kwa kienda. That's one. Two, for anybody who is a teen mom out there, whether you are a new teen mom or ama you are an old teen mom like us, you're enough. You're enough. As you are, you're enough. It does not matter ni nini umepitia, how people label you, what you think is working or not working. You are enough. Yes. And I celebrate you wherever you are. Now for the teenagers right now, wanaweza kuwa vichwa ngumu. We have them hawa in our wako house. Na vitu mingi. Mambo ni mengi masanjo na wakosea. Hawa wako na shisha, hawa wako na chrome, hawa, my God, sisi tulikuwa na jam station. Hawa wako na every other, some things you look at and you do not know what those are. Precisely. And we will not invalidate the internet. Yeah. So for those teenagers, wherever they are, there's much more to life than that funny cuffling you want to get into. Yes. And if you're kama wewe ni chali, ama demo atakuwa tu, even at 50, they will be there. Hata utakuja kupata mwingine ushindo nilikuwa nafanya nini na huyu. Na that kakijana or that kachiku is confusing you right now. Au utaangalia 4 years down the line unashanga surely what was wrong with me. So watakuwa tu. You know, make the right choices for yourself and live for you. These are the things zitakuja tu. Haziendi mahali, men are not going anywhere, women are not going anywhere. There are places nowadays we pass and you're like, huku nilikuja mwisho lini. Exactly. And back then hakuna mtu angekwambia usiende, let's say like carnival. So there will always life will yes. At the end of the day. Life itaendelea. So do the best that you can for yourself. Yes. Sahi. Yes. 2, 3 years, 4 years, 5 years down the line, life itakuwa tu. Yes. You will be in a better place. But you need to look back and say, I did good for me. Precisely. Because the truth of the matter is, ukipata mtoto sa, it will derail you, and you will agree. It derails you. There are things that you would have wanted to do. Haungefanya sababu, this parenting situation is there. No matter what age you get. Yeah. My daughter is 10 months now. No matter what age you get, parenting is never easy. It's never. And let me tell you, watu wanasema, when they don't. Where? They don't. She's now turning 18 in December. Nabado. And the pressure is there because now you're thinking, and then what? She'll have an ID, and then what? There's always something. So it will derail you. So do life, alafu at your own time. Let nature fall into place. Ikifika ni time ya kumaliza kusoma, ikifika ni time ya kupata kazi, you know, stop rushing things. Yeah. And also one thing that I find very important and for both men and women, and to some someone is even 20, 21, 22, 23 right now, get children when you have the emotional capacity to take care of those children. True. Yourself. Get children for you. You know, when you have the capacity, the financial, psychological, emotional, get those children for you. Let it not be because I'm married. Let it not because I have somebody. Let it not because I have this. Because pressure. I want to have children for him, so you will marry me. Have them for you. Because we don't talk about how draining parenting can be. So be in a good mental state to be able to get. It is a lot. Ni kazi mingi. So have them for you. It is a lot. Yeah. And hainanga timeline. You can get them at 20, you can get them at 40, either with their children. Yes. And life will life. Yes. Children are wholesome. We don't talk about it enough. Oh, we need to. Yeah. We need to. Yeah. People look at you and think, she's made it. Akona 1 year, akona 10. You do not know what someone goes through. They see the glory, but they do not know what is beneath that glory. Yes. What happens? They see the smiles and the happiness that we carry, but deep down, your body is tired, your mind is tired, your memory left group. Yeah? Yako ilirudi. Do you know, I was even thinking, do I need to go back and ask a medic whether there's something wrong with my brain? Because there are times when you've planned to do, your concentration spans for some reason, they start being very skewed. Ukisonganga tu. So have them for you. May I thank God. I can remember a few things about work when I come to work. But honestly, no, it has taken a while for even my husband to understand that huyu akili libaki yuko. Inabakingi. Na si kutaka aki. Na kama mtu haelewa anaweza sema maybe ni kujifanya ama ni madharau. Hautaki. Lakini mambo yanakuanga mengi. Na that's when nilisema, can we normalize therapy? If you can.
nenda ongea na mtu, talk to a professional. Sababu kuna vitu ambavyo you have to unpack. Unasema tukalale kwa ile sofa. Let me take you back to 1976. Itabidi urudi. Because for me, to juggle. Kama singerudi, I would not be the Esther that is sitting here right now. You'd be damaged. I have been damaged. I have done. It should have been worse, probably. Naangalianga vitu. Some of the things I've done, I don't even think the devil is proud. But I didn't know better. You're saying the things you've done. He's not Ashosh for 60 years has not done half. The devil be looking at me and wondering, sasa pia wewe? I doubt. Why am I looking at you like we need to have coffee? Lakini nimelearn to forgive myself for the things I did in survival mode. Na zile vitu ambavyo when I didn't know better. Yes. Yeah? Because if I hadn't done that, I was also struggling with a lot of self-condemnation. Yes. Na hiyo nayo ukiwa nayo huwezi songa. Huwezi move. Yeah. Unajichukia. Yeah. So and if you don't love yourself, then what next? Precisely. Thank you, darling. So thank you so much. Asante kwa kuja. It's been a pleasure. Pleasure is all mine. Yes. Radio 47 104.3 Webuye, hapa ndipo.